வணக்கம் வணக்கம் இங்கு வணக்கம் இங்கு வந்திருக்கும் அனைவருக்கும் வணக்கம் ஐயா வணக்கம் வணக்கம் இங்கு வணக்கம் இங்கு வந்திருக்கும் அனைவருக்கும் வணக்கம். This is a living tradition, a living part of our heritage, a story told through strings, through woods and through life. They are not just artists, they are natural storytellers. அப்பா பேரு ஐயாசாமி. ஐயாசாமி ஐயாசாமி நல்லா சொல்றீங்க ஜமா. குறவளம் சூப்பரமா இருக்கு. அது இருந்துட்டு போகட்டும். நீ எங்க வந்த? They are able to bring educational concepts to life and turn them into eye-catching stories. Performance art is a human artist performing in front of a live audience with emotions. That moment-to-moment emotion, that temporal connection is what this art means. Take this puppeteer. It is not an ordinary thing for a person to sit behind a screen, provide voices for multiple characters, operate multiple puppets, and perform for nearly over an hour, each line to the same effect. ஐயா நின்னு இங்க பாரு, நான் 1 2 3 சரி 1 2 கை வைக்கிறேன், கை மேல வை. இங்க பாரு, ரெடி ரெடி 1 2 3. An art that requires complete skill, memory, and hard work. This is the proof of true art. Whenever a puppet show takes place, a magic happens. A deep connection is formed between the performer and the audience. As the story moves, voices change, emotions surge, and characters come to life. எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு பணியா இருக்காரு. அவர்கிட்ட போய் நல்லா ஆட்டைய போட்டு சாப்பிட்டா நல்லா ஈஸியா சம்பாதிச்சிடலாம். நான் வந்து டீச்சரா வேலை பார்க்குறேன் ஒரு பிரைமரி ஸ்கூல்ல. சைல்டு ஹெல்ப்லைன் 1098 அந்த ப்ராஜெக்ட்ல வந்து அதன் மூலமா அநேக ஸ்கூல்களில் போய் குட் டச் பேட் டச் பத்தி நிறைய டீச் பண்ணியிருக்கோம். அப்புறம் சைல்டு லேபர், சைல்டு அபியூஸ் எல்லா காரியங்களையும் இந்த பொம்மை மூலமா டீச் பண்ணும்போது பிள்ளைங்க வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டடா பார்ப்பாங்க. பொம்மையை எடுத்துட்டு போனோடனே பிள்ளைங்க எல்லாருமே ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டுருவாங்க. இதன் மூலமா நம்ம வந்து சொசைட்டிக்கு வந்து நல்ல ஒரு மாரல் டீச்சிங் நம்ம கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. ஸ்கூல்லையும் கூட நல்லா டீச் பண்றதுக்கும் இந்த பொம்மைகளை யூஸ் பண்ணி நம்ம டீச் பண்ணும்போது பிள்ளைங்க வந்து ஈஸியா கத்துக்கிறாங்க. In a simple area of Chennai, a unique artist lives, the soul of puppetry. Kalaimamani Mr. Kalaivanan. He has dedicated himself to this art for more than 47 years. Not only as an artist, but also as a social awareness creator and educational promoter. He has conducted more than 6,800 programs so far. Mr. Kalaivanan is unique because in every show, from imagination to visual, the only artist who does all the aspects of the concept, screenplay, lighting, sound, stage design, all by himself. Now, his 2 sons have combined this art with technology. This gives a new evolution to this traditional art. He also provides direct training to teachers and students in various schools and colleges. It is not just about watching. It is about creating art together with the community. It's a very different experience, a shared experience. At that moment, the audience not only doesn't listen to the story, they feel social. They are thinking. It sparks conversation, builds relationship, and sometimes even brings about change. It's not just entertainment. It's a social awareness, a powerful message that arises
not just for one person, but for the entire human community. The art of string puppetry or puppetry, which was a cultural field of ancient Tamils, is a tradition with literary symbols dating back to the Tholkappiyam. There are many references to this art form in the Tirukkural as well. This proves the ancient tradition of this art form. However, the term Tholpaavai Koothu began to be used explicitly in Tamil only after the 8th century. இந்த படம் தான் இந்த ஆட்டு தோலில் நாங்கள் தயார் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம். இதில் வந்து இந்த ஓட்டை போடுறது, மன்னார் போடுறது, மன்னார்னா நம்ம இந்த மாதிரி திரையில் வச்ச ஆவரணங்கள் போட்ட மாதிரி இருக்கும். இந்த படங்கள் தான் இப்போ நான் தயார் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். இந்த படம் மட்டும் இல்லை, மற்ற பழைய காலத்து படங்கள் எல்லாம் ஆட்டு தோல்லே வர்ணம் போட்டு அதுக்கு சாயங்கள் போட்டு ரெடி பண்ணி கொடுத்துட்டே இருக்கோம் இப்போ. This theatrical form, which tells stories through shadow puppets made of skin, is a testament to a long journey of Tamil culture. As this tradition is fading, Dr. M. Ramaswamy, a famous actor and a retired professor from Tamil Nadu, has revived this art form in his doctoral dissertation, Leather Shadow Puppetry of Tamil Nadu. In his research collection, he has brought to light the fading traces of this art for today's generation. இன்றைக்கு செயற்கை நுண்ணறிவுங்கிற ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வெகு வேகமாக வளர்ந்துட்டு வருது. கலைகளினுடைய எல்லா பகுதிகளுக்குள்ளேயும் அது ஊடுருவி அதனுடைய வேலைகளை செய்ய ஆரம்பிச்சுட்டு, ஆனால் இன்னும் நிகழ்த்து கலையில் உள்ள நிகழ்த்துபவன்கிற இடத்துக்குள்ள அது வரல. ஏன்னா இப்ப நாடகம்ங்கிறத நான் பார்க்கறது உயிருள்ள நடிகன் உயிருள்ள பார்வையாளர்களுக்கு முன்னாடி நிகழ்த்துறது. ஆனா ஒரு நாடகத்திலேயோ அதே போல பொம்மலாட்டம் இது எந்த நிகழ்ச்சியாக இருந்தாலும் சரி, முன்னாடி இருக்கக்கூடிய பார்வையாளனுடைய எதிர்வினைங்கிறது அவனை பாதிக்கும். ஆனால் ஒரு மனிதன் செய்யும் போது அந்த எமோஷன் தான், அந்த ஃபீல்ங்கிறது இருக்கு பாருங்க. தோல்பாவை கூத்துல பொம்மை உள்ள இருந்து இவன் ரசிச்சாலும் கூட பொம்மையாட்டி தான் அசைச்சு கொண்டிருக்கிறான்ங்கிறது அவங்களுக்கு தெரியும். அது மறந்து பொம்மையினுடைய அசைவோடு அவங்க ஒன்றுறதுங்கிறது தான் அங்க ரொம்ப முக்கியமானது. இசைக்கருவி இசைக்கக்கூடியவர்களுடைய இசை எல்லாம் சேரும் பொழுது ஒரு சமூக ஊடாட்டம் நடக்கு. அது ரொம்ப முக்கியம். Most of the artists are from the Mandigar community. Among them, the most prominent is Murugan Rao. Even though he is not here today, his younger brother Muthu Lakshmana from Dindigal and Muthu Chandra from Nagarkoil district of Tamil Nadu live in the shadow of this art. அந்த காலத்தில் எங்கள் தாத்தா படம் பண்ணும்போது அது ஒரே ஒயிட் அண்ட் பிளாக்காக தான் இருக்கும். தோல்களை வாங்கிட்டு அது முடிகளை செதுக்கி அந்த தோல்களை நல்லா அவங்க பாடம் பண்ணி அதில் படங்களை எழுதி ராமாயணம், பாரதம், அரிச்சந்திரன் கதை, இந்த மாதிரி கதைகளை பூரா அந்த காலத்தில் நடத்திருக்காங்க. ரெண்டாவது ஜென்ரேஷன் இங்கே அப்பா பண்ணும்போது ஒரு வில்லு வண்டியில் அந்த ஜாமானங்களை நான் வச்சுருப்போம். அந்த பாவகுத்து ஜாமானங்களை வரைச்சி ஒரு ஊருக்கு போனால் 10 நாளைக்கு அந்த நிகழ்ச்சி அந்த ஊரில் பண்ணும்போது அந்த கிராமத்து மக்கள் எங்களுக்கு அரிசி பருப்பு இதெல்லாம் வசூல் பண்ணி கொடுப்பாங்க. எங்கள் பாவகுத்து கலைஞர்கள் தமிழ்நாட்டில் தஞ்சம் புகுந்தவங்க ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலையும் போய் செட்டில் ஆகிட்டாங்க. அந்த வழியில் நாங்கள் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்திலேருந்து அப்படியே பஞ்சமலைக்கு இந்த மாவட்டத்தில் நாங்கள் போயிருக்கிறோம். The art of puppetry is often a family tradition passed down through generations. Each family member plays a key role. The wife arranges the puppets according to the plot. The son and daughter take care of the sound and lighting. And the head of the family gives the voices to the characters and operates the puppets from the background to bring the play to life. They load their stage and equipment into a vehicle and travel to different areas to perform their stories to the public.
பொம்மலாட்டக்கலை தொன்று தொட்டு பாரம்பரியமாக சிறியவர் முதல் பெரியவர்கள் வரை அனைவராலும் விரும்பப்படுகின்ற ஒரு கலையாகும். கற்றல் கற்பித்தல் வகையில் இந்த இலக்க உலகில் மாணவர்கள் தங்களுடைய ஆக்கத்திறனையும் கற்பனை வளத்தையும் இது போன்ற பொம்மைகள் மூலம் வெளிப்படுத்தும் பொழுது அது சமுதாயத்தில் உள்ள சிக்கலான விஷயங்களை கூட அவர்களால் எளிதாக வெளிப்படுத்த முடிகிறது. கதை சொல்லல், கலாச்சார மதிப்பீடுகள் மற்றும் உணர்வு மேலாண்மை இவற்றையெல்லாம் அனைவருக்கும் இந்த பொம்மலாட்டக்கலை மூலமாக சொல்ல முடியும். Kesavasamy, the founder of Kare Raman Creations, a puppetry art form in the Karaikal region and a Padma Shri awardee, has been leading and preserving this art form for many years. Along with him, his daughter, Dr. Nandini, is now also refining the art form further. A French graduate, she left her job at the World Bank to work with her father to revive the art of puppetry. Puppetry always is a good tool to communicate to the society. In today's scenario, how the puppetry is seen, how the puppeteers are treated, that we have to just think about it, and we have to talk in loud voice. In today's village, even puppet making is so difficult, but in spite of it, we want to do it, we want to revive this art form. That is mere love and passion and something to do for this nation. Every year we conduct puppet workshops, we conduct the manipulation workshop, but people won't be much interested because they are not paid much, so they don't come. But we somehow resource money by doing such puppet shows, and we want to retain our people, we want to train. Behind every performance lies an immense amount of work, unknown to most viewers. It takes 3 days to create a puppet. First, it is made of paper and other materials. Then it is shaped, softened. The two shapes are joined together to create the face. And painted. The hair is glued on. Then the costume is put on. The internal structure of the body is made of wood, cotton, and thread. The arms and legs are attached to a wooden frame. The puppets are then attached to the performers' hats and threads, and the puppets come to life as they move them. Today, the Kare Raman Creations puppetry troupe has over 400 puppets preserved. Even if a puppet's nose breaks, it cannot be reused. Packing, transporting, and bringing it to the stage are all done with great care. While the performers are performing in the foreground, 15 to 20 people work in the background. Every movement, every costume change is watched carefully by the performers. பொம்மலாட்டம் என்பது உலகம் முழுக்க பரவி இருக்கிற ஒரு ஒப்பற்ற கலை வடிவம். அந்தந்த நாட்டில் என்ன பொருள் கிடைக்குதோ, எந்த மாதிரியான வாய்ப்பு கிடைக்குதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அதை பயன்படுத்துகிறாங்க. குறிப்பாக பல நாடுகளில் இதுக்கான ஒரு பல்கலைக்கழகங்கள் கூட இருக்கிறது. ஆனால் தமிழ்நாட்டில் இது ஏதோ ஒரு கிராம கலை, நாட்டுப்புற கலைன்ற மாதிரி ஒதுக்கப்பட்டு ஓரமாக இருக்குது. அதை சமூகத்துக்கு பயன்படுற மாதிரி கற்றலுக்கான ஒரு கருவியாக மாற்றம் செய்தால் எல்லாரும் பயனடைய முடியும், கலையையும் அழியாமல் காப்பாற்ற முடியுன்றது என்னுடைய கருத்து. The voices of these puppeteers have faded today. These artists were once celebrated. Today, they are forgotten. Many have chosen other jobs and moved to the city. Today, it is difficult to create a puppet show in the villages. However, their struggle to revive this art continues. இப்போ பாருங்க, 48 வருஷம் இந்த தோல்பாவை கூத்து நிகழ்ச்சியில் நான் சேவை பண்ணிகிட்டே இருக்கிறேன். இது வரைக்கும் 2000 நிகழ்ச்சிக்கு மேலே நான் பண்ணியிருக்கேன்.
எத்தனை கிலோமீட்டர் சொல்ல முடியாது, அந்த மாதிரி நாங்கள் பயணம் பண்ணியிருக்கிறோம். அப்படியெல்லாம் இருந்து வாழ்ந்தவங்க பாருங்கள். இந்த 3 வருஷத்துலேருந்து 2019-20 பாருங்கள், அப்படி எங்கள் நிகழ்ச்சி இப்போ சரிவடைஞ்சு போச்சு. சரிவடைஞ்சு இப்போ நாங்கள் எப்படி இருக்கிறோம், பிச்சை எடுக்காத கோளாறுல நானே போய் ஊர் தெருவுகளில் வசூல் பண்ணி திங்கலாமா அப்படிங்கிற அளவுக்கு பாருங்கள். நாங்கள் இந்த பாவகத்தில் வந்து இந்த படங்கள் புறம் எழுதுகிறோம். பாதி படங்கள் அந்த சாயப்பொடியிலேருந்து நாங்கள் தயார் பண்ணுற பொருளிலிருந்து எனக்கே ஒன்றும் ஓடாமல் அப்படி அழகிற நிலைமை. அப்படின்னா என்ன இருந்துச்சு, எல்லாம் தூக்கி தண்ணியில் போட்டேன், கடலில் கொண்டு போய் போட்டு வந்துட்டேன். இனிமேல் இந்த தொழிலும் ஓடாது, நம்ம இனிமேல் பொழைச்ச மாதிரி இல்லை, அவ்வளோதான் அப்படிங்கிற அளவுக்கு அப்படி விட்டேன். இப்போ பாருங்கள், எங்கள் வீட்டில் எனக்கு 2 மருமக இருக்காங்க. இந்த 2 மருமக தினசரி ஊருக்குள்ளே போய் இந்த பஞ்சாயத்து ஆஃபீஸு, பொதுமக்கள் இவங்ககிட்ட போய் வசூல் பண்ணி தான் வர்றாங்க. எங்களுக்கு தொழில் இல்லை, ஒன்றும் இல்லை, வசூல் கொடுங்க சொல்லி அவங்க கொண்டு வர வசூலை வச்சு தான் இப்போ கஞ்சித்தனம் ஓடிட்டே இருக்குது. குறைஞ்சது இப்போ எங்கள் குடும்பத்தில் பேரன் பேத்தி பெரிய ஆளுகளை சேர்த்து மொத்தம் நாங்கள் 20 பேர் இருக்கிறோம். இன்னும் திரும்பி போய் நம்ம பிச்சை எடுத்து சாப்பிட்ற அளவுக்கெல்லாம் வரக்கூடிய நிலைமையெல்லாம் இருக்குது. Although puppetry is a disappearing art today, it is a very important tool that can be used for education. காட்டில் இருக்கிற கோழி குஞ்சு வரும். கோழி குஞ்சு எப்படி சத்தம் போடும் வந்த உடனே அப்படித்தான். Still, other puppet artists only act in government-sponsored shows. உங்களுக்கு இது மாதிரி ஒரு நிகழ்ச்சி வந்தால் தான் நாங்கள் போக முடியும். They have revived this art form and have begun to convey not only mythological stories but also social awareness and scientific ideas through this art form. நாங்க ஏழை குடும்பத்துல உள்ளவங்க, நாங்க படிச்சு என்ன செய்ய போறோம்? Definitely government has to play a big part. They have a role to play. They should bring up, or they should help to bring up these kind of artists. Already it is in the dying form. According to us, it has life. We have to give life again and again to this puppet, to these kind of performances only. This art is a vital part of our heritage. The government must play its role in preserving it and passing these artists on to the next generation. எங்க இருந்தாலும் 7 கடலுக்கு அப்பால இருந்தாலும் கண்டு வந்து விடுவான் அனுமா. திருடக்கூடாது, பொய் சொல்லக்கூடாது. நான் சின்னதுல இருந்தே உனக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன்லாடா. பாருடா பாரு, எவ்வளவு காயம், உனக்கு கெட்ட பேர் வேற. In addition to this, universities, private institutions and social service organizations should also make efforts to bring this art to students through education. The element of entertainment is very much there in puppet shows. So people will definitely welcome it. Any art will not die. It might lose its relevance because of the themes and all those things. The puppet show is very traditional, of course. They can modernize their themes that can be shot within 4 walls and that can be telecasted, and that way they should go. I wish that this art should go on. History lessons, scientific concepts, literature, anything can be taught through puppetry. The power of visuals to facilitate learning and to make memories is the speciality of this art. History dances in the classroom. Scientific endeavors take place like a ballet. Learning becomes an enjoyable experience. It becomes an unforgettable memory in the lives of students. The government should teach this powerful art form in schools, especially by appointing puppeteers as educational artists in primary and secondary schools. பொதுவாக என் வீட்டில் இன்னைக்கு 14 பேர் கூட்டு குடும்பமாக இன்னைக்கு ஒரு பானை சோறில் தான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். எங்களுக்கு வேற வருமானம் ஒன்றும் கிடையாது. இந்த கலை பண்ணினாதான் எங்களுக்கு சாப்பாடுங்கிற ஒரு முக்கியத்துவமாக இருந்து, அப்போ நம்ம வந்து இவ்வளோ கொடுங்க அவ்வளோ கொடுக்கும் போது அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க, இவ்வளோ கொடுத்து இது பண்ணணுமாங்கிறது அந்த இடத்துல நிகழ்ச்சி கட்டாகுது. அந்த காலத்து நல்ல வரவேற்பு இந்த பாவை கூத்து. காலப்போக்கில் இந்த டிவி, இந்த டச்சு செல்லு வந்துச்சு, அதில் இந்த பாவை கூத்து வந்துடுச்சு. ஒரு காலத்தில் வண்டி மாடோட வச்சு நல்ல பேம்ஸாக நடத்தணும். இப்போ இங்கே சில கலைஞர்கள் இருக்கத்தான் செய்கிறாங்க. இருந்தாலும் தொழிலை மாற்றிட்டாங்க. இந்த பானிபூரி, ஜம்மிங்கி, இந்த தண்டா மேளம், இப்படி தொழிலை மாற்றிட்டாங்க. நமக்கு தொழிலை மாற்றுறதுக்கு நமக்கு வழி இல்லை. அதோட அன்னைக்கு எடுத்து வச்ச பாவுகுத்தே திரும்ப ரிட்டர்ன் எடுத்து
இப்போ ஊரா அவங்க இருந்து என்னமோ கொடுத்தாதான், இல்லைன்னா இல்லை. இல்லை நம்ம வெவ்வேறு பேராக போய் வசூல் தான் பண்ணணும். இங்கே பாடுனா ரொம்ப கஷ்டத்தில் கிடந்து அப்படியே மிதந்துக்கிட்டு அலையும். திடீர்னு நல்லா இருந்த மனுஷன்னா அவர் வாடகை வீட்டுக்காரர் நீங்கள் வீட்டை விட்டு காலி பண்ணுங்கன்னுட்டாங்க. அதோட காலி பண்ணிவிட்டு என் மக வீடு தான் இதில் தான் அந்த பாருங்க ஜாமானம் எல்லாம் அள்ளிட்டு ஓட்டுட்டு பார்த்தா அப்படியே சொல்ல முடியலை நம்மளுக்கா இருக்கும். ஒன்று நான் வந்து கலைமாமணி வாங்கி இன்றைக்கி 5 வருஷம் ஆகிப்போச்சு. ஏன்னா கலைமாமணி வாங்கி இது வரைக்கும் எந்த ரெஸ்பான்ஸும் இல்லை, எந்த உதவி இல்லை. இப்படி இருந்தால் நாங்கள் எப்படி பிழைக்கிறது அப்படிங்கிறது எங்களுக்கு ஒரே ஆத்திரமாக இருக்குது. எங்களுக்கு எந்த கஷ்டம் இல்லாமல் இந்த கலை மூலமாக எங்களுக்கு ஒரு நிரந்தரமான வாழ்வாதாரம் கிடைக்கணும். இதுதான் இப்போ நாங்கள் விரும்புகிறோம். If an art is to survive, the artist must also survive. For an art to flourish, the artist who creates these puppets must be respected, not just with accolades, but with a stable livelihood and social respect. Financial security and social recognition should be provided. Only when an artist is in a relaxed environment can he fully breathe into his art. That is why that art will be passed on to the next generation. Because in their hands and voices lies the wisdom that has been circulating for centuries, a memory that lingers in life even after the book.